Nice Climate Summit 2024. Ocean Summit 2025. Ocean Plastic Treaty not yet, but Beach Cleanup Debut by the TF Association, resulting in 90% plastic. Who can select plastic from garbage? So Better Green Factory, replacing plastic, by Agripark Climate Association. Il va y avoir cette troisième conférence des Nations Unies qui aura lieu à Nice, donc je pense déjà que c'est un grand privilège d'accueillir cette conférence. Ça montre vraiment l'intérêt de la France pour ses intérêts écologiques. Voilà, il va y avoir toutes les délégations du monde qui vont venir ici chez nous et je pense, enfin, c'est mon avis personnel, je pense qu'aujourd'hui, si on veut un plan de Méditerranée, donc voilà, juste pour vous montrer que la Méditerranée elle est riche. J'ai la chance de voyager dans toutes les mers du monde. J'ai pas forcément besoin d'aller si loin. Pas besoin d'aller si loin, et c'est surtout qu'on pense qu'ailleurs il y a des choses à voir, mais en Méditerranée on a tout. On a toute cette petite l'histoire de cette photo. L'histoire de cette photo, on était pour un âge pour. Is because pushing water in a boat is very inefficient. And so we have combated that by using hydrofoils similar to that of an airplane to lift the hull of the boat out of the water and improve the efficiency. The efficiency of our boats is 10 times that of a traditional gas boat that pushes water. What is your market and how big are those boats? Sure, so our vessels are 30 feet long. This is our first vessel that we have produced. The initial market is the recreational space, diving boats, pleasure boats, but there are... Côte d'Azur is a good place for you. Exactly. We'll bring one next year. And so there's certainly a large application in the recreational space, and that is just where we're beginning. There are certainly a lot of applications in short sea shipping, light freight, and ferry systems as well. How came this idea? So 46% of the world's population lives in coastal cities, and almost 20% of those folks cross the water every day to get to work. So the idea came from there are more efficient ways to move people across the waterway if we can compete in cost, speed, and convenience. C'est de regarder comment on pouvait décarboner très rapidement pour atteindre des objectifs fixés par l'Organisation maritime internationale. Évidemment, les ports accueillent les bateaux, donc on regarde ce que font les grandes organisations internationales. Donc c'est d'arriver à décarboner à 40% de moins en 2030 et à arriver à zéro émission en 2050. Donc ce qu'on a visé avec la métropole, avec Monsieur le maire président, c'est d'électrifier nos quais. Alors, quand je parle d'électrifier les quais, c'est d'électrifier les quais de commerce. On a déjà scientifique et géopolitique. Donc c'est quand même quelque chose qui a toujours existé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les enjeux à la fois environnementaux, on entend tout à l'heure les problèmes de CO2, de santé, les problèmes de Covid, le scientifique doit jouer un rôle majeur dans les interactions avec son propre État et avec les autres États. Partager. C'est aussi dans nos missions, et je pense qu'il y a un vrai tournant aussi des... Alors, c'est pas forcément que générationnel, mais en tout cas, on voit les jeunes chercheurs. Alors, la recherche est plurielle, Si je démarre, bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'elle a plus de résonance? Je pense que du point de vue des scientifiques, elle n'en a pas encore assez, mais on peut quand même constater que c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui, et dont on ne parlait pas tant que ça auparavant, qui est amené, à mon avis, à prendre plus. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready. Hello, this is Eco Village.
with the Sun House and the Green Factory. You see in Wert, no plastic. And human size, 100 employees, living in the cities, no cars, e-cargo bikes, e-bikes, and in the evening, good entertainment and food in the local guest house. You want to join us? What's next e-bike living Eco Sun Village for digital nomads? No cars, but e-cargo bikes for Green Village Factory. Battery repair e-bike all your jobs. No plastic, but green products assembly. Garden fruits, vegetables, community eatery.